Hello guys, welcome to live series with Maris. And so today we are going to talk about, it's not that we're going to talk about, today we are talking about something that has happened to so many people. Like hakuna mtu hajakuja Nairobi akakaribishwa. Like everyone has been conned in this, if you are a Kenyan, you have been conned. So I want to talk about this story that happened to me after I finished high school. You know, after high school kuko na yako ka grace period kenye unakuanga nako before results zitoke. So if you are before any story, kindly go down there and subscribe. Kama uja subscribe and share this story and tell us your experience down there on the comment section. So the year was back like 6 years ago. I'm not going to tell you exactly when was it. So nimemaliza high school, so you know kuko nako unajifanya umemaliza high school. So that time now nimemaliza high school, so my mom used to give me money for lunch. So because I was the only person who maliza high school. My sister was in form 3, another one was in form 1, and then our brother was in class 6. So now that nimemaliza high school, so now this time I was going to buy lunch. Nimetoka kwa nyumba, nimeenda kwa duka. So I used to do this so that I can save. Nikipewa pesa, I used to make sure 50 bob imetosha so that I make nini lunch, ndio ikibaki watoto wakitoka shule jioni wakule. So this day nimechukua 50 bob kwa nyumba, nikaenda nikabai beans ya 20 bob, nikabai kitunguu moja, kanyanya kamoja, so that hiyo pesa itabaki and I can use it. So that day nimetoka nikaenda nikanunua. When I was coming in the house, sasa hapo kwa entrance sasa ya estate nikiingia kwetu, I come there. I met this lady, she stops me, akaniambia niaje, nikamwambia poa sana. Akaniambia I'm going to a certain school inaitwa Baptist, na hapo kuna kuanga na hospitali ya wazungu. Please, can you help me go to that place? I have lived in that area for 10 years and I don't know if there is an hospital over there. So what I did, nikamwambia I don't know. So I don't know if it's coincidentally someone was passing by, like alikuwa anapita hapo. So when that person alikuja akasema mnauliza hospitali fulani hapo ya wazungu, and then the lady was like yeah, hiyo shule ya hospitali ya wazungu. So me like nataka sasa kutoka niende. So this lady akasema hebu ngoja kidogo, maybe unaweza saidia mtu mwingine. So I stood there and I was listening. So mimi nimesimama, niko hapo, huyo mjamaa akamwambia hiyo hospitali ilitolewa hii area ikapelekwa Dandora, akamuelezea vizuri. So in the process now another guy was passing by. So the lady now started akaanza kutuambia prophecies. So akaanza kuniambia do you watch TV? So that time nimemaliza form 4, so most of the time I'm always on TV, like kabisa niko kwa TV, kila saa niko kwa TV. So I used to change remote iko hapa, hii kisha naweka hii, kisha naweka hii. So akaniambia nakuwa kwa TV. So there is only one program sikuwa na watch, that was Mali, it was on NTV. So akaniuliza do you see me on NTV? On TV. Nikamwambia which program? Ananiambia niona mahali. Nikamwambia maybe it's Mali because I've never seen you anywhere, and every program that is nakuzama kwa TV I watch them. So she was like yeah, nakuanga Mali, hata jana uko na episode ya jana. So I was like okay, ni sawa. So kanambia I'm a celebrity and hata na avoid kuenda na huku kwa sababu sijui people will see me waanze kunisumbua and all that. Nikamwambia ni sawa. So immediately she said that akona na talent ya kuprophesy, so she can prophesy to us. So akaanza kuambia jamaa talent yake anataka kuua, like alimwambia tu vitu mingi. Then akaambia that guy anipati ati mimi siwezi kuombea cause mimi si pasi. So what I'm going to do, I'm going to give you time ujiombe and everything itakuwa like vile shetani amepanga itakuwa spoiled. So that was it. Jamaa akanipatia driving license, alikuwa na pesa na thousands tu zilikuwa zimepanga na hivi, akanipa hizo pesa.
huyo madam akasema cause mimi siwajui, fanya hivi, chukua hii pesa ufanye nini, umshikie juu mimi sitaki kuuza pesa zenu. So the guy gave me the money, driving license, gave me a lot of money, documents and everything. So the guy went, akaniambia aende akiomba at like 10 minutes bila kuangalia nyuma and then akuje tena. So the guy went, akaenda akiomba. So hii time tumebaki no madam hapa, akaanza kuniprofesa akaanza kuniambia kuna time nyumba yenu ilikuwa ichomeke. So it is true, there was a time nyumba yetu ilikuwa karibu kuchomeka. Akaniambia kuna mtu kwa familia yetu asikizanangi na sisi. At that time 2 weeks before, my aunt alikuwa ameagana na my dad. So like everything he said was ilikuwa tu kweli. So the problem is after ameniambia hizo vitu zote, akarudi akaniambia, akaanza kuniuliza maswali. Aliuliza kwenu ni wapi? Nikamwambia naishi hapa tu kwa hii estate nyumba, nikamwambia address ya kwetu. Akaniuliza, akaniuliza umetoka wapi? Nikamwambia kwa soko. Ameprophesy sasa everything. Akaniuliza maswali. So me I go, nikamwambia ni sawa. Akaniuliza mko na gas? Nikamwambia akaniuliza mko na flat screen? No, hakuniuliza kama tuko na flat screen. Aliniambia na flat screen yenu unaona hapo nyuma ya kabati. Hapo nyuma ya kabati kwa sababu aliangalia gate yetu. Akona this gate is so big, obviously we have a parking space. So aliona akaona this house kai kona gari, haiwezi kukosa nini? Haiwezi kukosa TV. So akaniambia, so unaona TV yenu hapo nyuma kuna kitu iliwekwa and naona like in a vision like nyumba yenu itakuja kuchomeka. So that is what the lady told me. Akasema zote. So that time hata tukukua na TV ya flat screen. Okay, we had a big TV but zile za mgongo za kitambo tu kwa na flat screen. Akaanza kusema, akaniuliza how much money do you have? That time I'm the only one who goes to my dad's bedroom. So my dad alikuwa anaweka pesa kwa bedroom. And that time my dad 2 days before aliweka pesa kwa nini. And sasa that week nilikuwa nimetumwa niende kwa bedroom ya mamangu nitoe pesa hapo. So niliona pesa mingi kwa bedroom ya my mom, bali niliambiwa nitoe pesa ya lunch, nipatie niende kalipe brother wangu shule ndio alikuwa amefukuzwa. So I knew there was the money. Akasema kwa nyumba naona mko na kitu 40 to pesa impita 40,000. In between hiyo pesa kuko na pesa moja yenye ni fake. Na hiyo pesa si fake, ni like ni kitu yani hiyo pesa imekuwa hapo katikati iwaribie nini hivyo. So what you are going to do, you are going to take me into the house and I'm going kutoa hiyo pesa sijui nini. It was so many stories na toa sijui nini kwa TV. So after hapo, so now the guy now was coming. Akakuja akaniambia, now the guy sasa came back and nikakuja nikampea simu yake, akamwambia confirm if everything is there. He confirmed, akamwambia huyo madam thank you so much, ati hata acha nikununulie soda. The lady was like no, sitaki soda, sijui nini, niko poa, sijui nini. Like he was so humble. Akamwambia mimi niko poa, nilikuwa nakusaidia the same way vile umenisaidia. I was okay, ni sawa. So the problem is sasa akaniambia tuende kwa nyumba. I remembered my dad before, like some years back then, I got a story about those people. Like my dad, I personally, I won't lie, my dad is a pastor. And so he really teaches us a lot about those fake preachers and all that. So, and he gives us the tips on how to know a fake preacher or mtu mwenye na prophesize vitu za uongo. So I remembered that. And now she told me tutaenda kwa nyumba yenu, uende unionyeshe hizo vitu nikutolee hizi vitu. So I was like my dad ni pasi na anajuanga hizi vitu zinaweza kuwa hapa hivyo kweli. Nikasema hapana. So what I did, nilimwambia our neighbor, so our house was here. So gate yetu, main gate yetu na main gate ya neighbor tulikuwa tunatumia gate moja as parking. Like gate moja ya parking ya gari ilikuwa to the same. So now the neighbor alikuwa polisi, he works in jeshi. So alikuwa amekuja akapark gari nje ya gate, not inside the house. So the gari was there. So I was like hey, hata nimeshukuru sana, nitakupeleka kwetu. But first kwetu si hapa, kwetu ni huko Komaro phase 2. So hapa ni kwa aunti yangu, nimekuja kutembea.
and narudi kwetu, so juu narudi kesho tunaweza enda na wewe, but first acha niingia hapa niite mko yangu. Akaniza ngoko kwa nyumba zimeni hakuna mtu. Kaambia si hakuna mtu, anti yangu yuko ni vitu na mko yangu hata amekaa msai. Akaniza kwa nyumba sini hapa tu. Nikamwambia lakini si ndio gari yake hapo. So anko hapa ni karao abule. Ni karao ni jeshi, hata tutaenda na yeye, acha tupe lift, hata sina fare, acha tuende tu na gari yake tuende tutoe hizo vitu. So the lady was like, she became so confused. Like, so umeniambia tu ni hapa ama nini, ama ni kuje tu hapo kwa corridor tutoe hizo vitu and everything. I was like, no, hapana, acha nimuite tuendelee kusini brother babangu tuende. Now the lady was like, ama tufanye hivi, si uko na pesa, acha tufanye hivi, jua already ushajua kila kitu na umeshajua anti yako anawatakia mabaya, watu utaenda utoe. I personally, acha tufanye hivi, utapatia huyu jamaa akushikie simu yako, nilikuwa na simu, akushikie simu yako, akushikie bill, kila kitu, pesa yote uko nayo, yani mizigo yako ipumzishwe, ati utapumzishwa mizigo. So I was like, okay, ni sawa. So there was a neighbor that was coming. His name is Baba Ben. We call him Baba Ben. So the guy came. Alikuwa anatoka sasa kwake. Anakam sasa hapo petuko tumesimama ni kwa entrance sasa ya pale tunaingilianga. So huyo baba akakuja, nikamwambia, I gave the guy my phone. Nikamwambia chukua hii phone sasa mali nimenunua kibanda tunanunuanga. Pelekea mama Pita, umwambie hii simu inakujiwa na mwenyewe. Mwambie tu mimi. So I gave the guy the phone. So now I told the lady, now I gave out zile marago nilikuwa nimebeba, marago za 20 bob, kitunguu na nyanya, nikapea jamaa, nilikuwa nimebaki na change ya 10 bob, nikapatia huyo jamaa hiyo 10 bob, nikamwambia sasa naenda nikiomba aje. So now the lady was like disappointed because alikuwa ametarget hiyo simu and that phone was like new. My mom alikuwa amenunua immediately in Maza for 4, she bought that phone and she gave it to me. So now nikampatia, so the lady akakuwa confused, akakuwa ameboeka kabisa, amekasirika, hataki stories zangu. So akaniambia mafanya hivi, acha na tuna hiyo maombi, wewe ushajua huko kwenu kuna mashetani. Nikamwambia and they gave me back my maragwe, my beans na my kitunguu na nyanya. And so now the lady alienda inside and the guy went the opposite side. So I went into the house, nikaenda kafika kwa nyumba and I came out. So nikiendea simu after 30 minutes hivyo, that is when niliwaona wakiwa mahali pamoja wamekaa chini, place I could see, like kutoka kwa stage I could see them mahali walikuwa wamekaa. So there were 3 of them wamekaa hapo, ni story wanapiga. 1 week later a neighbor akona shop hapo, we had like they did the same to that lady, wakaenda kwa duka wakachukua pesa, wakachukua the things that they managed to beba, credit card and everything. So if you meet these people that they tell you that they are prophets, most of them they are liars. Because my sister hapa Nasra Garden aliambiwa na mtu akamprofesaia sister wangu akampa simu. By the time ana walk like few steps from the nyuma, the guy was not there, hata alipobeba na pikipiki na akaenda. And I felt like if kama ningeambia my siblings or my parents or everyone in the house the same story, because I kept it to myself, kama ningewaambia maybe perhaps sister wangu angekuwa called because she was called few months later and I never told them any story, like sikuambia story. I kept it to myself because I felt like nitakosa problem in the house, but if I talked about it labda ningemsave, like angepoteza simu. So guys, kama ushaipitia kitu kama hiyo, if you know very well like you have ever been conned, it's better to talk about it. Like huwezi ambia kila mtu, but hao watu wawili unaweza ambia, they can share the same story and maybe we can avoid those people who con people. It has happened to so many people. Like I'm sure even on this comment section hakutakosa mtu mwenye ashaipitia the same thing. So that has been Life Series with Maris. Thank you so much for watching, and if you have experienced the same thing, kindly go on the comment section, like share this video. You don't know how many people you can help with this story. So until next time, thank you so much for watching. Bye bye.